Muy bien, aquí vamos a hacer un café con la cafetera Minipresso. Primero vamos a proceder a desarmarla para poder revisar que todas las partes están limpias y que todas las partes están listas para ser usadas. Y también vamos a hacerle primero un paso con agua caliente para casualmente preparar todo la cafetera, todos los espacios. Entonces procedemos a llenar el recipiente de agua con agua recién hervida sin haberle metido café, y lo que vamos es a generar el mismo esquema de trabajo. Y aquí, después de darle 8 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí ya empezamos a ver cómo la presión empieza a salir a través de la válvula y empieza a recibir el líquido, el recipiente donde vamos a tomar. En este caso estoy usando esta tacita. Cuando lo hago fuera de la casa, uso esta tacita que es la que viene y hago lo mismo, el mismo proceso de primero calentar todo el sistema, pasar el agua caliente por ahí y después liberar un poco la presión aquí que tiene. Terminar de sacar, en este caso como hicimos el paso por la cafetera sin café, entonces queda también agua en estas partes, lo cual procedo a quitar y ahora voy a tirar el agua. Este agua también me sirvió para que casualmente la tacita se vaya atemperando. Ahora ya estamos de vuelta y tenemos aquí ya la taza sin el agua. Vamos a proceder a poner el café en el recipiente de la cafetera. En este caso voy a cargar tratando de evitar que se caiga mucho café fuera. Y para esto se puede usar también el dadito que trae la cucharita para cargarlo. Lo que pasa es que en este momento no la tengo aquí, estoy usando otra que tengo, pero el proceso es sencillo igual. Entonces aquí cargamos el café, ya tenemos entonces la cantidad de café que vamos a extraer. Ahora vamos a proceder a llenar el recipiente con el agua caliente que previamente hervimos, llegando siempre hasta la línea que está marcada. Si metemos más agua de la línea, se nos va a salir el agua cuando lo cerremos. No solo queremos evitar eso por un tema de ensuciar, sino sobre todo por un tema de que nos puede quemar. Ahora abrimos de nuevo la cafetera, empezamos aquí a bombear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, con 32 veces que lo hemos bombeado, obtenemos este café, que la verdad
El aroma está muy bien. Como pueden ver, tiene también un bonito color y una bonita crema. Y el sabor es el correcto del tipo de café que estoy usando. Y la extracción me parece que quedó muy bien. En este café que estoy usando, por tener una molienda fina, esta extracción me gusta más que la de la cafetera italiana que suelo usar. Y la espuma, la verdad es que me parece pues bastante mejor también que la que consigo con la cafetera italiana. Muy rico. Y el siguiente paso es limpiar la máquina igual que la limpié antes de hacer el primer café. Entonces vuelvo a abrir aquí, abro aquí también, saco el café, tiro los pozos del café y luego lleno esto de agua y vuelvo a darle un paso para casualmente limpiar la válvula y dejar todo el sistema limpio. Gracias. Okay, we're at
We're not very deep. We're only at 20 meters. This is the wake. How do you say that? That's the WACACO Minipresso. There you go, the WACACO Minipresso. We have some nice beans right there ground up. I've already loaded the hopper here, and we're gonna do the hot water now. Here you go. Okay, we're gonna do it now. Let's see, man. Gonna be Starbucks music? No. And this is what we want to use it in? I don't know. Is this what? Do I have a mic up? I'll just use mine. Yeah, it's always some sort of freaking jazz music. All right, here we go. Come on, WACACO. I'm feeling it. She's building pressure. Come on. Come on. There we go. Oh, yeah. We got money. All right, man. Look at that. Oh. Ooh, yeah, Dude, look at that, Christian. oh my god. That is black gold right there. This is helium-infused coffee espresso? Yes, Yeah. it is. Sorry, I forgot to say we're in saturation somewhere in India. Uh-oh, we gotta lock up. Nope. I think I packed your beans too tight. This is... Oh, you packed your beans too tight, eh? Hey, this is a professional video. Well, I've only used them on those beans there. Okay. Not these. These are, like I said, these are a little wetter than Jesus, normal. wetter. What did you grade them to? A 4, but like mine, I think I need a... Oh yeah, it should have been 5. Well, I'll just pack it a little less. It's a little... Do you have one of these grinders also? No. But I've used Jason's before. Oh. Okay, there we go. We lost it. But that was good. It I worked. really like this It thing. I worked. want to get one. There you go. Got a little Taste crema. test. Oh, Man, that looks How does it delicious. taste? Just got a little of that cocoa left in it from last night. We had cocoa after the bell run. Damn good. That's good, man. That's really good. It's good. Let's give it a try. Right. So that's because we don't have weed to pass around. Yeah. That's nice, yeah. Well, this one you don't. That's why I thought That it was is good. Actually, this is a mini presso, and actually I bought it. It's nice, but there is a big issue about it. That this water tank, actually, it's when I close it, including the hot water, when I tighten it like this, it keeps opening, which is a problem, and that's why I hurt my hand lots of times for making a nice cup of espresso. But honestly speaking, the espresso that comes out of this very nice light machine is very nice, actually. But this is a big issue for me because I haven't used it except maybe 20 times. After 20 times this happens, no, this is a big issue about it. So please, Minipresso, please, this is very bad. You should take care of it.
dried and wet. I took a spout off one of my extra bottles. Oh darn, do you need that though? No, it's an extra bottle. Okay. So, if you guys lost that little cap, you guys can always use the little cap right here. Pressure on it. Fits right well. Uno. Ocupo la fuerza de las dos manos, pero ya se ve.